Salute! Mi nomine es Andy. Kumusta vos? Hello, my name is Andy. How are you? Let's talk about the interlingual language. Interlingua. Interlingua is a naturalistic international auxiliary language designed to maximize immediate comprehension for speakers of Romance languages and English. Its vocabulary is systematically extracted from a control group of source languages, primarily English, French, Italian, Spanish, and Portuguese, with German and Russian acting as secondary references. Linguistically, it combines this shared international vocabulary with a highly simplified, regularized grammar. It features no grammatical gender, no noun cases, and a streamlined verb conjugation system that does not change based on person or number. The result is a highly readable language that serves as a practical linguistic bridge, allowing millions of people familiar with Western European languages to read and understand written interlingua at first sight without any prior study. The history of interlingua is rooted in the International Auxiliary Language Association, founded in 1924 and heavily funded by American heiress Alice Vanderbilt Morris. For over 2 decades, teams of professional linguists conducted exhaustive comparative research to identify and standardize a shared international vocabulary, deliberately choosing to extract existing linguistic commonalities rather than invent an artificial language from scratch. Under the direction of linguist Dr. Alexander Goad, in the project's final phase, this research culminated in the publication of the comprehensive Interlingua English Dictionary and the Interlingua Grammar in 1951. This release officially launched the language to the public, providing a stable and scientifically rigorous linguistic foundation that has remained largely unchanged since its inception. Because interlingua is an auxiliary language, it does not have a native ethnic population or an exclusive geographic homeland. Instead, its people are a globally distributed community of enthusiasts, linguists, and practical users. The culture surrounding interlingua is driven by the ideals of international cooperation, linguistic equity, and the facilitation of scientific and cultural exchange without seeking to replace anyone's native tongue. This community actively sustains the language through international conferences, online networks, and the publication of both translated works and original literature. Efforts largely coordinated by the Unión Mundial Pro Interlingua. Distinctively, Interlingua's culture strongly emphasizes practical utility over pure idealism, having successfully served as a working language for scientific summaries in medical and scientific journals during the mid-20th century, and continuing today as a tool for barrier-free cross-cultural communication. In the next part, let's listen to the beautiful sounds of their language. The Universal Declaration of Human Rights. Artículo 1. Tote les seres humanos nasce libre e qual, in dignitate e indirectos, y les es dotate de ración e de consciencia, e debe ager le unes verso le alteres in un spirito de fraternitate. Artículo 2. Tote esser humana tote le directos et tote libertates proclamata in ista declaración, sin alicun distinción de raza, de color, de sexo, de lingua, de religión, de opinión política o de altere opinión, de origine nacional o social, de posición económica, de nascencia o de qualcunque altere posición. In plus, il non essera facita alicun distinción fundate super l'estatuto politic, giuridico internacional del país o del territorio al cual una persona pertiene, tanto si él se trata de un país independiente como de un territorio sub tutela, non autonome o submitite a qualcunque altere limitazione de soveranitate. Artículo 3. Tote individuo ha derecho al vita, a libertate e al securitate de su persona. Artículo 4. Necuno essera submitite a sclavitude o servitude. L'esclavitude e le tráfico de esclavos es interdicte in tote su formas.
Artículo 5. Necuno essera submitite ni a torturas ni a penas o tratamentos cruel, inhuman o degradante. Artículo 6. Tote esser uman la directo a recognoscencia de su personalitate juridic in omne locos. Artículo 7. Tote se qual ante le lege a, sin distinción, le directo a equal protección de lege. Tote se le directo a equal protección contra tote discriminación que infringe esta declaración e contra tote provocación a un tal discriminación. Artículo 8. Tote persona ha directo a un recurso efectivo ante le tribunales nacional competente contra le actos que viola su derechos fundamental recognoscite per le Constitución e per le lege. Artículo 9. Necuno pote esser arbitrariamente arrestate, detenite o exilate. Artículo 10. Tote persona ha directo, in plen equalitate, a esser audite equitabile e publicamente per un tribunal independente e imparcial, pro la determinación de sus derechos e obligaciones de cualcunque acusación de crimine contra ile. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Salute, bon die, bon matino, bon die, bon vespere, bon nocte. Como sta vos? Multo ben. E vos? Quante tempore? Qual es vostre nomine? Mi nomine es. A vos jam mangiate? De ubi veni vos? Io veni de. Il sunt facer vostre cognoscentia. Contente de facer vostre cognoscentia. Parla vos interlingua? Si. No. Gracias. Multe gracias. Il es nihil. Io te ama. Io comprende. Io non comprende. Pardono? Per favor. Forsan? Io pote. Io non pote. Arrivider. Adeo. Arrivider. Vocabulary. Io. Tu. Ile, nos, vos, iles, iste, cele, ile, ic, ci, ilac, ibi, la, qui, que, ubi, quando, como, non, tote, omne, multe, alcun, qualque, poc, pauc, altere, un, duo, 3, 4, 5, grande, longe, large, spise, pesante, parve, curte, stricte, tenue, femina, masculo, viro, homine, humano, essere human, infante, marita, sposa, marito, sposo, matre, patre, animal, pisce, ave, can, pediculo, serpente, verme, arbore, foreste, baston, fructo, semine, folio, radice, cortice, flor, herba, corda, cute, pele, carne, sanguine, oso, gracia, ovo, corno, cauda, pluma, pena, pilo, capilos, capite, aure, óculo, naso, buca, dente, lingua, ungue, ungula, pede, gamba, genu, mano, ala, ventre, tripas, colo, dorso, pectore, corde, ficato, hépate, biber, manjar, morder, suger, sputar, vomitar, suflar, respirar, rider, vider, audir, saper, pensar, olfacer, timer, dormir, viver, morir, occider,
luctar, chasar, colpar, secar, finder, dagar, gratar, foder, natar, volar, ambular, promenarse, venir, yacer, ceder, estar, girar, rotar, caer, dar, tener, premer, fricar, lavar, exugar, tirar, pulsar, jectar, ligar, suer, contar, dizer, cantar, jocar, flotar, fluer, gelar, tomer, sol, luna, stella, aqua, pluvia, fluvio, laco, mar, sal, petra, arena, sablo, pulvere, terra, nube, nebula, cielo, vento, nieve, glacier, fumo, foco, cinere, arder, strata, montaña, rubie, verde, jalne, blanc, nigre, nocte, die, anno, calide, frigide, plen, nove, vetere, bon, mal, putride, immunde, recte, ronde, acute, obtuse, licie, humide, sic, correcte, proxime, distante, dextre, sinistre, leve, a, in, apud, in, con, si, proque, nomine. Sample text. Le brisa e le sol disputava, cata un affermante che il esseva il plus forte. Quando illes videva un viaggiator che avanziava, involvite in su mantello, illes convegna che il chi succederea primo a fazer remover le mantello al viaggiator esserea considerate le plus forte. Allora il vento cominciava a sufflar con tote su forzias, ma plus si lo sufflava, plus le viaggiator stringeva su mantello circa se, e al fin le vento rinunciava a facerle remover. Allora le sol cominciava a brillar, e post un momento le viaggiator, cale facite, removeva su mantello. Así il vento del nord debeva reconocer che lo sole seva le plus forte del duo. The Wren. Le troglodite soleva haber su nido en le garage. Un vice le duo vetules habeva volate foras, iles voleva cercar alica a mangiar pro lor pulos, e habeva lasate le parves completamente sol. Post un tempore, le patre troglodite reveni a casa. Che hai venita ic? Ile dice, chi vos facita mal infantes? Vos es toto spaventate. Oh papa, iles dice, un grande monstro passava giusto ora. Ile pareva si feroce e orribile. Ile reguardava fixamente in nostra nido, con su grande oculos. Isto no se paventava tanto. Así, dice le patre troglodite. Ubia ile ite. Ben, iles dice, ile aite per ilac. Attende, dice le patre troglodite. Io va secerle. Non vos inquieta infantes? Io me occupara de ile. Con isto, ile vola postile. Quando ile arriva al curva, es le león que caminava per ilac. Ma le troglodite no ha timor. Ile se posa super le dorso del león e comincia a reprenderle. ¿Qué affaire tu de venir a mi casa? Ile dice, es paventar mi infantes. Lo león no presta atención e continua a caminar. Isto face que le parve critator le reprende ancora plus ferocemente. Tu non hai a fazer ibi. Io te lo dice. E si tu reveni? Ile dice, den, allora tu videra. Io non lo vuole fazer veramente. Ile dice, e finalmente ile leva un de su gambas. Ma io te romperea le dorso con mi gamba in un secunda. Con isto ile revola a su nido. Ecce infantes, ile dice, io ha date un lezione a ile. Ile non revenira. The Lord's Prayer.
Patre nostre, qui es in les celos, sanctificate sia tu nomine, que veni tu regno, que sia facite tu voluntate, sicut in cielo e in terra. Danos odie nostre pan quotidian, e pardona nos nostre debitas, como nos pardona nostre debitores, e ne lasa nos in tentacion, sed libera nos del mal. Amen.